عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما عزیزان از طرف کنگره ایرانی کانادا خوش آمد میگیم به همه شما و همینطور تسلیت عرض میکنیم خانواده‌ای که گذشته رخ داد و ده‌ها تن از هموطنانمون رو در این خانواده از دست دادیم. من محسن فنیکی هستم، همراهم یکی از همکاران خانم سمن کرجی‌نژاد در کنگره ایرانی کانادا. میخواستم برای شما صدا هم بهتره. بخش اول برنامه رو در خدمت آقای حمید قاضی خانم بود که چند دقیقه‌ای سنتور خواهند گفت برای ما و بعد هم در خدمت سخنران برنامه خواهیم. Hello friends, welcome to the Iranian Congress. Welcome to you all. We are unfortunately meeting under some very sad circumstances, but we are glad that we are able to convene and mourn together the lives that have been lost. Our program will begin with Hamid Qazi, who will be playing santur for a few minutes, and please welcome him.
مجددا عرض سلام دارم خدمت همه شما عزیزان. ممنونم از آقای حمید قاضی برای توضیحی که نواختن. واقعا زبان قاصر از صحبت کردن. حجم غم‌ها و اتفاقهای بدی که این ایام برای جامعه ما رخ داده به نحوی میشه گفت قادرانه نیست. من از صبح که برنامه داشتیم صحبت نمیدونستم چجوری باید صحبت بکنم و وقتی که چهره‌های اشکال شما عزیزان رو ببینم فقط میتونم بهشون متاسف برای دنیای عجیبی که درش زندگی می‌کنم. امیدوارم که سال 2020 که قرار بود سال خوبی برای ما باشه اینطور پیش نره. پوزش می‌کنم که فضای سالن محدود هست و دوستان فضای کافی برای نشستن همه موجود نیست. خواهش می‌کنم اگر بتونن دوستان پایین‌تر واسطن که دوستان که پشت در هستن هم داخل برنامه شرکت بکنن. دیوارها همه میشه در مقابلش ایستاد. لطف می‌کنم. در برنامه امشب در خدمت چند تن از مقامات سیاسی شهر تورنتو خواهیم بود. همچنین از در خدمت دوستانی خواهیم بود که دوستان و خانواده‌شون رو در این اتفاق از دست دادن ازشون خواهش کردیم که چند دقیقه‌ای صحبت کنن. بخش اول بعد از صحبت‌های خانم توسط‌نژاد در خدمت آقای جوهری. We would like to thank Hamid Qazi for his beautiful music. In moments like this, it's difficult to have words. We don't know what to say. There aren't any words that can provide comfort. But we are thankful that he is able to play music that is able to help us mourn and help us feel heard. Tonight's programming will include many speeches from dignitaries as well as community members and those who have lost loved ones in the tragedy that has befallen our community. This is, I'm sure we all are reeling from the events of the past week. I hope that 2020 offers more good moments that we see each other, not so many such mournful ones. I'm hopeful for our community. It's a beautiful thing that we are all coming together and supporting each other in this tragedy. Myself and Mr. Khanaki will spend some time reading the names, all of the names of those who were lost in this week's crash. It feels like it's an eternity, but it was just a few days ago. Just to note that 138 of them were coming to Canada, have lives in Canada, have loved ones in Canada, have their futures were here, they were very bright, and we will try to put that into place. ما در این بخش من اشتباه هست کردم خدمتتون. اول اسم همه مسافران پرواز اخیر رو خواهیم خوند. بعد از اینکه اسامی تمام شد از شما خواهش خواهیم کرد که یک دقیقه به احترام این عزیزان احتمالا خوندن اسامی چند دقیقه زمان میبره، اما ممنون میشیم که سکوت به احترام همه عزیزان نگه. محمد عباس فرقادی، مجتبی عباسزاده، سید مهران ابطلیف فروشانی، ایمان اقبالی، مریم آقامیری، مطهر احمدی، محسن احمدی، رامتین احمدی، سکینه احمدی، میترا احمدی، مهسا امیرلیواری، فرید
آراسته، ارشیا، عرب ابراهیمی، ببین ارسلانی، محمد حسین اسدداری، زینب اسدداری، حبیب علمی اشرفی، محمود عطار، روژای عدادیان، غانمت اجداری، غنیمت اجداری بخش. باشه ببخشید. ارسانی مهربان بردایی. ببخشید اما رسالت نداشتیم. ببخشید این وقت در این نوال برنامه اضافه شده. پس من خواهش میکنم به احترام همه این عزیزانی که اسمشون خوانده نشد، یک دقیقه به احترامشون بایستیم و سکوت رو رعایت کنیم. ضمن عرض احترام خدمت همه شما و همه بازماندگان این عزیزان، بازم پوزش که من داشته اتفاقی در طول برنامه افتاد. لطفاً همتون بدونید تو و اینکه بیرون شاید هم آدم خیلی شلوغ ایجاد میکنن. Unfortunately, some folks outside are politicizing an event where many of us have lost loved ones. Many of us are still mourning. I encourage you all to stay seated. The program will continue. I would like to also apologize for any names I mispronounced. در جلوی برنامه میهمان اول ما آقای علی جوهری که توی منطقه شمالی هستن. آقای جوهری. Maggie, I would like to introduce MP Maggie Johari. He is the MP for Richmond Hill. Thank you for taking the time to speak to our community and to your community. We're very grateful to have you home. با درود وقت بخیر و تسلیت خدمت تمام 167 خانواده‌ای که جونشون و جون دوستان عزیزان، فرزندان، خواهران، برادران، زنشون، شوهرشون در این فاجعه از دست دادن و به کامیونیتی خودمون در کانادا تسلیت میگم. همونجوری که گفته شد واقعا هیچ حرفی، هیچ لغتی، هیچ بیانی، هیچ سخنی قابل توجیه همچین اتفاقی نیست. زبان ساکت میشه وقتی میخواد یه همچین چیزی رو توجیه بکنه. من از طرف آقای نخست وزیر افتخار اینو دارم که به تمام کامیونیتی ایرانی، به تمام کسایی که
توی این جریان، توی این فاجعه جانشون رو از دست دادن، به خانوادهشون تسلیت میگم. مسئله اصلی که ما امشب اینجا هستیم اینه که واقعا سعی کنیم درک بکنیم چه اتفاقی تو کامیونیتی ما افتاد و ما چه کسایی رو از دست دادیم و چه پتانسیالی رو از دست دادیم. یک. دو، من سعی میکنم از زبان کسانی که توی چندین روز اخیر، یک روز و نیم اخیر، 2 روز اخیر با دفتر ما در تماس بودن، از زبان اونا با شما صحبت بکنم. اجازه بدین اول راجع به موقعیتی که کامیونیتی ایرانی حدوداً در 20 سال اخیر در کانادا پیدا کرده بود راجبش براتون صحبت بکنم. اگر دقت بکنین توی CBC من میتونم به راحتی بگم ما یکی از بزرگترین کاوریج ها رو داشتیم و متاسفانه در این کاوریج بود که قابلیت شایستگی، توانایی و پوشش جامعه ایرانی در کانادا به طور چشمگیری به نمایش گذاشته شد. همونجوری که میدونید ما خانواده‌هایی رو از دست دادیم در اقصانقاط کانادا. من سعی میکنم فارسی قسمت رو کوتاه بکنم که بتونم همینو به انگلیسی صحبت بکنم که میدیام اینو بشنم. ما در این فاجعه جوان 1 ساله تا پیرمرد یا پیرزن سالمند 75 ساله رو از دست دادیم. ما شایستگی پژوهشی، شایستگی پروفشنالیسم رو از دست دادیم. این نه تنها به ضرر کامیونیتی ما بود و هست، بلکه یک واکیومی رو، یک خلأ رو ایجاد کرد که ما باید سعی کنیم نه فراموش بکنیم و سعی کنیم که پرش بکنیم. As I'm sure you've heard over the last 2 days, the coverage through CBC has been extensive. What has happened is, for the first time, we are seeing a very different picture of the Iranian-Canadian community across Canada. 3 things stands out. One is the fact that the Iranian or Canadians with Iranian descent have well settled across Canada. We have lost community members in BC. We have lost community member in the Western Canada, Central West Canada. We've lost members in Ontario, Alberta, Edmonton, Montreal. I'm sure there's going to be some in Ottawa, and as east as Halifax. These members have varied in age and also have varied in the contribution that they were making to the Canadian, our Canadian government. So it's so fitting that we acknowledge how well the community has done over the last 20 years in their contribution to betterment of Canada as a whole. We've lost scientists, we've lost legal advisors, we've lost professionals, we've lost researchers, we've lost professors, we've lost dentists, we've lost doctors, we've lost a lot of young individuals who are now one by one being identified as leaders in the field that they were either doing research or the field that they were working on. This is a huge impact on us. This is a big hit for Canada, but unfortunately it has to take things like this for it to get highlighted. So my ask is, let's come together, let's stay strong,
At this moment, we have to put politics aside. I understand there is a reason we are in this country, but this is the time for us to unite. This is the time for us to stand in support. And what I also want to highlight is the fact that we've had an overwhelming support from the government of Canada, from the Prime Minister, as well as other non-Persian community members, other Canadians. That's number one. Number two, I want to talk to you on behalf of a father who lost his wife and his son of 8-year-old. Our office has been in contact with them. I don't wish to share their names. It is heart-wrenching. It is heart-wrenching that I was on the phone and he was reiterating that they worked very hard over the last 8 years to build a life. And it's only after that that they felt everything was in place. For the first time, he had his wife and his son go to Iran to basically share the joy of success. Unfortunately, his wife and his son never came back. That's not fair. این حق نیست، این درست نیست. من دوست دارم از پدری یاد بکنم که به تنهایی فرزندش رو بزرگ کرد برای 10 سال. برای 10 سال 3 شیفت کار کرد، بچهش رو بزرگ کرد و پسرش رو فرستاد ایران. That's not fair. It's not right. They don't deserve that. We don't deserve that. I'd like to talk about a family who left to pay their respect for their religious belief. They had to reroute to Iran and they lost their loved ones. They were not Iranians. They were of African descent. That's not right. A father, a mother, a daughter, they're all gone. Why? I don't know. I do care about what happened, but my ask to you is, please, let's come together. Let's support each other. And may God bless all of them. May God bless Canada, the country that we are so blessed to live and prosper. متشکرم. میبخشین اگر احساساتی شدم. واقعا فاجعه است. من نمیدونم چجوری اینو بیان بکنم. تنها راهی که میتونستم براتون شیر بکنم این کسایی که من حداقل 3 نفری که من باشون در این 2 روز در تماس بودم و سعی کردیم بهشون کمک بکنیم. من میخوام راجع به یک دنتیست صحبت بکنم، یک دونه دکتر دندانپزشک که با خانواده از ایران خارج میشه، از کانادا خارج میشه با زنش و بچهش میرن ایران. متاسفانه توی پرواز کشته میشن و ما الان مشکل داریم که بتونیم دنتال رکوردشون رو آزاد بکنیم که از دنتال رکوردشون استفاده بشه که بتونه شناسایی بشن. هیچ خانواده اینجا ندارن. مشکل الان اینه که تنها مدرکی که وجود داره مدرک دندوناشونه. ما داریم سعی میکنیم این مدارک رو از طریق قانونی آزاد بکنیم. مشکلاتی که وجود داره آوردن سپرد اکثر کسایی که میخوان اجساد دوستاشون خانوادهشون رو بیارن اینجا و به خاک بسپارن. به هر حال واقعا در موقعیت سختی قرار گرفتیم. کامیونیتی ما علیرغم توانایی بالا قدرتش که الان توی میدیا داره نشون داده میشه needs to be presented a lot better and as I said unfortunately
it's times like this that it takes it for us to realize what we have and what we had and what we've lost. So on that note, I want to extend my condolences to everyone, and please support your friends, please support your family. That's all we got. Thank you very much. God bless you. ممنون جناب آقای جوهری. دوستان، من چون که خیلی از افراد پشت در ایستادن خواهش میکنم که اگر لطف کنید در این محوطه بایستید که بقیه دوستان بتونن وارد برنامه بشن. لطف میکنم دوستانی که بالا ایستادن اگر بیان پایین. ممنون میشم. میهمان بعدی ما یکی از دوستانشون رو در این حادثه از دست دادن. من دیشب با ایشون صحبت میکردم. دوستی 21 ساله به ایران میره و به دنبال آرزوهاش دیگه به کانادا برنمیگرده. من میخوام از خانم مرشدی خواهش کنم که بیان چند دقیقه صحبت بکنم. Thank you, MP Johari, for your vulnerable but very apt remarks. For those who didn't understand some of the parts in Farsi, he was recalling a few stories of individuals who, of parents who saved money to send their kids abroad, to see their family abroad, to see their family in Iran, and then unfortunately they never returned. So thank you for those remarks. I would like to introduce Elnaz. She is a UFT student who lost her friend Zainab in the tragedy. سلام، ببخشید. من فکر میکنم با این جمعیت که دیدم فکرم من حرف کمتری دارم حرف بزنم با اینکه میدونم تک تک شما این عزیزی که خیلی دوست داشتنی رو از دست دادین، فرزندتون رو، دوستاتون رو، و تنها دلیلی که اینجا که ازم خواستن. من از هر 6 تا دانشجوی یافتی رو میشناختم و مراتب بیشتر برای 7 از بچه‌هایی که ما از نزدیک میشناختیم. زینب دوست صمیمی من 21 ساله فکر کنم جوان‌ترین دانشجوی یافتی بود که دیگه برنگشت با برادرش محمد حسین اسدی‌داری که فقط 25 سال داشت و محمد صالح و زهرا از بچه‌های کامیونیتی هاوسینگ و کلی دیگه از بچه‌ها، آقای الیاسی، آقای جبلی، مهندس بلنده که نمیشه گفت و تک تک داستان‌های اینها که چقدر آدم‌های دوست داشتنی بودن که کمتر از 1 سال که اومدن، ازشون 1 سال بود اومدن، 2 سال شدن عضوی از خانواده ما. و من نمیدونم چی بگم، فقط میدونم هر کدوم از اینها آرزوهای زیادی داشتن، هر کدومشون کلی سختی مهاجرت کشیدن، کلی درس خوندن، بعضیشون تازه شاغل شده بودن، بعضیشون تازه مدیکال اسکول قبول شدن و اون همه سختی و الان نیستن و نمیدونم همه آرزوهاشون پرباد رفته. ولی فکر میکنم تنها کاری که ما میتونیم بکنیم که التیام اونا باشه، التیام خانواده هاشون باشه. من دوست دارم اگه میشه چند ثانیه از وقت منو سکوت کنیم و فکر کنیم که هر کدوم از اینایی که از دست دادن چه آرزوهایی داشتن، میخواستن کی باشن، میخواستن به مردم چه خدمتی کنن، میخواستن برای عزیزانشون، برای اونایی که دوست داشتن چی کار کنن. ما جاشون بریم بکنیم، ما جاشون اون آرزوها رو برآورده کنیم. و اگر اشکالی نداره یه قسمتش رو به انگلیسی میگم چون این آرزوی زینب و محمد حسین بوده و من دوست دارم که کانادایی ها این رو بشنون، نه فقط به زبان فارسی. I'm here to talk about Zainab and Muhammad Hussein, who we lost them, the siblings that we lost them, and they had so many dreams. They were both leaders in UFT school, and they tried for so many years. They moved here 6 years ago, and from then,
they started working on mental health. Zainab by herself, he faced problems, and then he raised up to help other people. They started non-profit SM group in UFT, and they help other students, they mentor them to have a better life, to have a more peaceful life. And I know they're gone, their dreams are gone, but the least we can do is to continue the road to make their dreams true. And for Zainab, I wanted to talk about mental health because of this tragedy, so many people in our community, they lost their dear friends, their families. And they're trapped inside, they can talk, they're mourning inside and they need help. So I ask you, if you have Iranian friends, if you have any friends that they lost someone in this tragedy, go to them and show them that you're there for them and help them. من در کنج خلوت خود می‌گریم، در سرم در خیال تو بر روی شانه توست. و همتون تسلیت. Thank you, Elmas, for those beautiful words, and I think she makes some good points, not only remembering her friends, but to emphasize that this is a tragedy and it's extremely traumatic for all of us in our community. So please hold each other close and make sure you're reaching out, and if you need help, please ask for it. I would like to introduce MPP Daisy Way from Richmond Hill to say a few words. خیلی ممنون خانم مرشدی. در خدمت خانم دیزی واین هستیم، MPP شهر ریچموند. Good evening, everybody. It is indeed a very sad moment to come and share this with you. As this morning I was talking to some Iranian friends, I really share the pain that she feels, the loved ones, the friends that she has, and I'm sure you all have the same feelings. Yes, it is really sad, especially when I see a lot of them reading from the news. A lot of them are very young, and a lot of them are high professionals. They are very successful, they work very hard in their life. It is sad. And at this time, I'd like to say to the mom and the dad, to the siblings, to the friends, especially for those whose families are passed away together, it is hard for us to even realize what has happened. All I can say is at this point, let's join together as a family. We are a community. We're here to pull together to support each other. And I will seek for my community to support the people in the Richmond Hill, especially in Richmond Hill. We have a lot of Iranian families. We'll do our best to really support them. And in fact, this coming Sunday in the evening, starting at 6 o'clock, the mayor, myself, and MPs, and also in the school boards, the police, we're coming together to do a vigil in Richmond Hill. Please join and support the families, give them the comfort. We know we're all going to miss them, but all I can say at this point is we're here in it together. We share your loss, we share your pain. It is hard, but we are there for each other. And God bless each family and all of you. Thank you. Thank you, MPP Daisy Way.
I would like to invite one of our board members, Shole, to say a few words and recite a poem. دعوت می‌کنیم از خانم خلیلی از همکار ما در هیئت مدیره کنگره ایرانی کانادا که چند کلمه صحبت کنن و شعری رو برای شما ارائه کنن. سلام به همه. یک غم مشترکی هست که امیدوارم فاصله های بین ما رو از بین ببره و به ما نشون بده که ما در یک جایی یک غمی هست که باید باهاش روبرو بشیم، بپذیریم، بتونیم ازش بگذریم و از اون استفاده بکنیم و بفهمیم که جامعه ما در این شهر اگر اینقدر متفرق باشه و اینقدر کشمکش داشته باشه و اینقدر غم همدیگر رو نفهمیم و اینقدر زندگی رو به همدیگه سخت کنیم، هیچ وقت به هیچ جایی نمیرسیم. ما در غم عزیزانی نشستیم که آینده روشنی در پیش داشتن و متاسفانه امروز با ما نیستن. اجازه بدیم که این غم سنگین که واقعا 2 روزه که خواب از چشم من که برده، فکر می‌کنم بسیاری از شما که اینجا با چشم‌های اشک‌بار نشستیم یه همچین تجربه‌ای داریم، حتی اگر عزیزانتون رو از دست نداده باشیم، ولی یک غم مشترک هست. بهش احترام بگذاریم و بگذاریم که یک واقعا تسلیت باشه برای روح ناآرام همه ما. من یک شعر کوتاه از شفیع کدکنی براتون میخونم. از یکی از دوستان خواسته بودم که این بخشی رو به انگلیسی برگردونه. متاسفانه که این کشمکشی که ما در تدارک این کار بودیم نشد. I'm sorry that the people who are just from media can understand that because in Farsi, but it's about the sorrow and the depth of the sorrow that we all feel in our hearts. So just give me 2 minutes to read this to you. موج خزر از سوک سیاه‌پوشانند، بیشه دلگیر و گیاهان همه خاموشانند. بگران جام کبودان افق صبحدمان، روح باغند که از این گونه سیاه‌پوشانند. چه بهاری است خدا را که در این دشت ملال لاله ها معاینه خون سیاه‌پوشانند. آن فرو ریخته گل‌های پریشان در باد کز می جام شهادت همه مدهوشانند. نامشان زمزمه نیمه شب مستان باد تا نگویند که از یاد فراموشانند. گرچه زین زهر سمومی که گذشت از سر کار، سرخ گل‌های بهاری همه بیهوشانند. باز در مقدم خونین تو ای روح بهار، بیشه در بیشه درختان همه آبوشانند. مجددا به همه تسلیت میگم. Thank you, Shole Khalili, for that beautiful poem. So we're on to our next speaker. Please, I would like to introduce Councillor Godwin Chen. در خدمت کانسلر گادوین هستیم از منطقه ریچموند هیل. Thank you. Good evening. I am indeed from Richmond Hill. Here my colleague at the provincial level, MP is away, and I don't know if he has spoken yet, but also I know that MP from Richmond Hill, also Majid Johari is also here. You know, this is certainly a very sad time, very sad. It's such a tragic loss. I know of people who lost a friend because of this. And I know as a fact that one of the young students in the Richmond Green High School, unfortunately, is one of
those perished in this very tragic loss. I'm not going to say much more. I want you to know, in the city of Richmond Hill, north of here, we stand in solidarity with the community as we mourn together. You know, this is the moment for uniting the community for the good cause of humanity. In fact, early on this morning, we lowered the flags in front of the municipal office and our city facilities in half-mast to show our collective mourning together with the community. So I just want to say, let's pray for the victims, and my deepest, and on behalf of our great many people in Richmond Hill, deep, deep condolences to the families of the victims. And if I may dare to say so, we all as a community, from mourning, we also want to get to the bottom to know what had actually happened, in fairness to all those of such a tragic loss of the life. And again, I just want to stress, this is the time to stand together in solidarity with each and everyone in the community. We share the great loss. Thank you, Councillor Chen. I would like to introduce MPP for Scarborough Southwest, Dolly Begum, to share a few words. Thanks, Ellen. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. My brothers and sisters, Assalamu alaikum. Today we're gathered together to, all I can say is pray for the many lives that we have lost, lives that were precious, and I don't think any words will heal the pain that many of the families are feeling. So as we are gathered today, I thought of what to say, and I listened to some of the stories, and over the last 2 days, I wondered, what can I say to a father who have lost his daughter and had to tell the school that his daughter will never return to class? How do I console a mother who had invested everything in her son? How do I console a family who has lost loved ones? The investment, the love, and for many of us immigrants, when we leave home to come here, we invest everything. And there are no words that can describe the pain that we're feeling. We have also heard about the contribution that many of these individuals have given, and also the future that many of these individuals had, the bright futures. All I can say is may God rest them, may God help our families and this community find peace, and give us the strength to stand together. I know in times like this, it also gives us a lot of anger. There is anguish that comes with the pain. And it's sometimes easy to use that anger to maybe shield that pain that we have. So I pray that we come together as a community. And I know that if we were to make our flesh inside out, we would all look the same. And many of us who have now ingrained fear inside, because a lot of our families are scattered across the world. And this earth is aching. We're bleeding from many corners of it. And I also think we need to know the truth, but at this time we also find peace, and we need to love each other. And we need to hold each other, because we, this community,
as Canadians, whether it's Iranian communities and all the other communities, we need to hold each other because we are what we have. And we are stronger together. So on behalf of the Ontario NDP, we mourn with you. We are with you. Andrea Horvath, our leader, couldn't make it today because she's also with some community members who have been affected by this tragedy. But she sends her condolences. And every one of us from the caucus are with you, and we will be there for you for anything that we can do. And we want to thank you for coming out tonight and for spreading love, because the only way we can share love and maybe decrease a little bit of the pain is by spreading that. So thank you so much. Assalamu alaikum. May God bless you all. Thank you. Thank you, MPP Begum. I would like to introduce Councillor John Fillion. He is a councillor for Willowdale, so in this ward we're on right now. I also like to thank him and his office for helping secure this space. Thank you. I was at an event earlier this evening, and there were national anthems playing, and people took some comfort in that. But it struck me that there really needs to be some kind of anthem for all of humanity, for all of the innocent people all around the world, regardless of national boundaries, who get caught up in events that they have no control over, that affect their lives, and in this case, destroy their lives. And you know, it's just really hard to express how the horror, the sadness, the shock that everybody is feeling, and so we do what humans do, which is come together to try to make some understanding of it, to grieve together, to comfort each other, I can assure everyone that not only the whole world is grieving this, the whole country, our whole city, that once again has had another tragedy, and the community of Willowdale, which has again lost many of its members to a senseless tragedy. Everyone comes together in mourning and grieving, and hopefully in being able to provide some comfort. And I really thank those who organized such a human and respectful event tonight to bring everyone together. And thank you to everybody who's here. Thank you, Councillor Billion, for those words. I just want to conclude with some words from myself. I know that everyone in this room, the impacts that this has on all of us, and I also know that we all see ourselves in that situation, because we've all taken those airplanes, we've all gone in an airplane in Imam Khomeini in the middle of the night, coming back. And I remember the first time that I did that when I was 4, I remember every time after that. And I really say that my heart bleeds not only for us here, but for the grandparents, the parents, the aunts, the uncles, the cousins, the friends in Iran who said goodbye thinking that they might see them again. Maybe not knowing for sure when, but had hope. And they watched their planes descend. And they watched the planes descend, and they had hope that maybe in a couple of years they're going to see them again, or that they would come here to visit, and they could be a part of each other's lives in other ways. And to me, that's
one of my biggest fears is not to see my grandmother again and to not see that world. And I think that's where it really strikes us all, because that plane ride could have been all of us, could have been any of us. And unfortunately, the victims of this, I have nothing but absolute love and for those who are in pain right now and for our community. And I hope in this moment, we don't hold on to anger, but we come together in love. We don't look at differences from one another. We think about how we all have loved ones that we care about and who we want to live prosperous lives, fulfill their dreams and their wishes, and that we grow stronger from this and we hold them in our hearts, because that's all we can do at this moment. Thank you for coming tonight. Mohsen's gonna say a few words in Persian, and we're gonna play a little bit more Santur, and please stay, speak with each other, grieve with each other, because in moments like this, we realize that all we have is each other and our communities, and all we can do is really hold each other close and love each other, because life is too short, and it's way too short for these folks right now. جان تسلیت عرض می‌کنیم خدمت بیماری که شما عزیزان. باز هم پوزش می‌خوایم اگر که در اجرای برنامه و برگزاری کوتاهی‌های رخ داد از دوستانی که نتونستن داخل برنامه بیان هم پوزش می‌طلبیم. امیدواریم که جامعه ایرانی اینطور داغ‌ها دیگه نبینه و در برنامه‌هایی برای اتحاد و شادی دور هم جمع بشیم، چون معتقدم از صمیم قلبم که جامعه ایرانی واقعا حقش هست که شادمان باشه. ما در یک پرواز عادی که هر روز میاد می‌بینیم چقدر سرمایه از دست دادیم و این به ما نشون میده که چقدر جامعه ما سرمایه‌های مرغوبی داره و ای کاش قدر این سرمایه‌ها رو بدونیم، ای کاش قدر این سرمایه‌ها رو بدانند و ای کاش که روزهای روشن‌تری در مسیر راه زندگی همه ما قرار بگیره. برنامه ما پایان میرسونیمش، چون که خیلی از دوستان میخوان خارج بشن و درها بسته شده به خاطر حرکت جمعیت بیرون. اما از حمید قاضی من خواهش کردم که مجددا چند دقیقه‌ای رو سنتور بزنه تا عزیزی هم هستن اینجا که دخترداییشون فوت کردن توی این پرواز و میخوان چند دقیقه صحبت کنم. An unexpected addition to the program, Ramtin lost his cousin in the plane crash and would like to share a few words and thoughts. سلام میکنم به همتون و تسلیت میگم به همه خانواده و دوستایی که you lost a loved one basically. من تو امسالی که گذشت دو تا مادر بزرگ و یک پدر بزرگ از دست دادم خانواده من و این اتفاق بدترین اتفاق بود. یعنی میدونید با اون کنار میای، با اون میتونی درک کنی ولی این اصلا نمیتونی درک کنی. کیانا دختر دایی من چند سال پیش حدوداً وقتی 13-14 سالش بود اومد کانادا، یه تابستون اینجا بود، کلی خوش گذرون، کلی عشق کرد اینجا به قول معروف، از لایف استایل اینجا، از زندگی اینجا، از اینکه اینقدر اینجا پتانسیل زندگی خوب داشتن بود. همین باعث شد که برگرده ایران، کنکورشو بده، داخلشو بگیره، تو همزمان همه اینا تلاششو بکنه که دوباره ویزا بگیره بتونه بیاد کانادا. تابستون دوباره ویزا گرفت اومد کانادا و she was supposed to start school today. یعنی امروز قرار بود که مدرسه شروع بشه، دانشگاه شروع بشه. جدا از اون خانواده دایم میدونید اصلا میدونن همه همینن، خانواده دایم ولی اصلا آروم قرار ندارن، دو تا بچه کوچیک‌تر دارن، دو تا دختر کوچیک‌تر دارن و با این کنار اومدن خیلی سخته. واقعا میخوام بهتون بگم که چی میگم، فکر کنم بهترین جوری که میتونین تراژدی رو سامرایز کنین که خیلی پتانسیل بوده که از دست رفته. یعنی خیلی از جوانای ما
همشون باهوش بودن، همشون خیلی به خیلی جاها میرسیدن. همینجوری که دوستانی که از شریف بودن، دوستان بچه‌های یافتی، مکنستر، میدونید همه اینا واقعا اکسورت زد، میدونید. ولی بیشتر همه چی I'm thankful for Canada, to be honest, you know. به این پتانسیالی که میده، به این امیدی که میده به ماها جوانا. تنها دلیلی که پدر من اومد کانادا، کلی سختی کشیدیم از همه ماها، ولی فقط این پتانسیالیه که میدونید it drives you، باعث میشه که تلاش کنید و به اینجا برسید. دیگه چیزی ندارم برای گفتن، انشاءالله همین چیز دیگه هیچ اتفاق نیفته. سلامتون ممنونم. مرسی. Thank you for the words. We're going to start concluding again. Just one note. Thank you all for coming, but also when you are leaving, please leave in pairs or in groups and be safe. من در بخش آخر عزیزان خواستم که اگر که امکانش هست به احترام همه عزیزانی که از دست دادیم یک بار دیگه یک دقیقه به احترامشون سکوت کنیم و بخونیم.
سلام. ببخشید.